Okay friends, now we are going to discuss about embryological derivatives. దీంట్లో మనకి 3 ఉంటాయి. ఒకటి ఎక్టోడమ్, ఎండోడమ్ అండ్ మీసోడమ్. ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఎక్టోడమ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఎక్టోడమ్లో మనకి 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి సర్ఫేస్ ఎక్టోడమ్, నెక్స్ట్ న్యూరల్ క్రస్ సెల్స్ and neural tube. Okay, all about neural tube is related to CNS, all about neural process is related to PNS. Okay, first మనం న్యూరల్ ట్యూబ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. న్యూరల్ ట్యూబ్, ఓకే, విచ్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఎక్టోడమ్. ఓకే, న్యూరల్ ట్యూబ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సిఎన్ఎస్లో బ్రెయిన్ and spinal cord. Okay, brain lo it is related to neurohypophysis. Okay, this is first point. Second point వచ్చేసరికి it is related to EAROP. okay, E వచ్చేసరికి ependymal cells, A వచ్చేసరికి astrocytes, oligodendrocytes, this is pineal gland and retina. Okay, it is related to these structures. So neural tube of the ectoderm, it is related to brain and spinal cord development, and it is related to glial cells such as ependymal cells, astrocytes and oligodendrocytes, and it is related with origin of retina and pineal gland. Next, neural crust cells. Okay, neural crust cells, this is high yield topic. Okay, SOMEE and PASS, some pass ఎలా పెట్టుకున్నాను. దిస్ ఈస్ స్పైరల్ membrane related to heart. And E, endocardial cushion, it is also related to heart. Next, O వచ్చేసరికి odontoblast, M వచ్చేసరికి melanocytes. okay, this is most important. Next, E వచ్చేసరికి enterochromaffin cells. okay, enterochromaffin cells. Next, PASS, P for PNS ganglia. Okay, A for adrenal medulla. okay, this is also a most important point. Next, S, Schwann cells and skull bones. okay, Schwann cells అనేది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఫైనల్లీ మనకి ఏం తెలిసిందంటే melanocytes are part of neural crust cells and adrenal medulla is part of neural crust cells and all PNS ganglia. సో PNS గ్యాంగ్లియాలో అంటే ఏమొస్తాయంటే క్రేనియల్ నర్వ్ గ్యాంగ్లియా, డోర్సల్ రూట్ గ్యాంగ్లియా అండ్ అటోనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ గ్యాంగ్లియా. okay, ఇవి 3 comes under PNS ganglia, which is a derivatives of neural crust cells. okay, spiral membrane of the heart, endocardial cushion of the heart, odontoblast, melanocytes, enterochromaffin cells, skull bones and Schwann cells and adrenal medulla and PNS ganglia are derived from neural crust cells. Next, third part is surface ectoderm. ఓకే, సర్ఫేస్ ఎక్టోడమ్ అనేది మనం పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేసుకొని చదువుకుంటే బెటర్. ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇది ఫేస్ అనుకుంటే ఫస్ట్ స్కిన్లో ఎపిడర్మిస్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఎపిడర్మిస్. నెక్స్ట్ ఇది ఇయర్స్ అనుకుంటే ఇయర్స్లో సెన్సరీ ఆర్గన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్. నెక్స్ట్ ఐస్లో ఈ లెన్స్. ఓకే, ఐస్లో lens is derivatives of surface ectoderm.
నెక్స్ట్ నోస్లో ఆల్ఫాక్టరీ ఎపిథీలియం. నెక్స్ట్ మౌత్లో ఎపిథీలియల్ లైనింగ్ ఆఫ్ ఓరల్ క్యావిటీ. ఓకే, అంతేకాకుండా ఓరల్ ఎక్టోడర్మ్ నుంచే మనకి రాత్కేస్ పౌచ్ వస్తుంది. అంతేకాకుండా యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ is derived from oral ectoderm and Rathke's pouch. ఓకే, నెక్స్ట్ అంతేకాకుండా ఇక్కడ కింద ఉండేటి ఏంటి salivary glands అండ్ ఇక్కడ ఉండేటి దీస్ ఆర్ mammary glands, salivary glands, mammary glands అండ్ ఇక్కడ parotid gland, epithelial lining of the oral cavity, oral ectoderm, anterior pituitary and Rathke's pouch. And next, this is pectinate line, below pectinate line, anal canal below the pectinate line. So finally, if this is the face, first skin lo epidermis, ears lo sensory organs, eyes lo lens, nose lo olfactory epithelium, mouth lo oral cavity epithelium, next parotid salivary glands, next followed by mammary glands, next followed by Rathke's pouch and anterior pituitary. Rathke's pouch, anterior pituitary, parotid glands, mammary glands, oral cavity epithelium, olfactory epithelium, lenses, salivary glands, skin లో ఎపిడర్మిస్ పార్ట్. అంతేకాకుండా కిందకి వచ్చేసరికి below the pectinate line anal canal below pectinate line. ఓకే, ఆల్ దిస్ కమ్స్ అండర్ ఇది. సో దీంట్లో అప్లైడ్ ఏంటిదంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ రాత్కేస్ పౌచ్ సర్ఫేస్ ఎక్టోడర్మ్ డెరివేటివ్ కాబట్టి ట్యూమర్ ఆఫ్ ద రాత్కేస్ పౌచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్రేనియోఫారింజియోమా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఎక్టోడర్మ్ we will discuss about ఎండోడర్మ్. ఓకే, ఇవి మ్యాక్సిమం పేర్డ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. ఏంటిదంటే eustachian tube from ear to nasopharynx. Okay, this is eustachian tube. Next, butterfly shaped organ, thyroid and parathyroid. Okay, parathyroid, 4 glands, parathyroid, followed by thymus and lungs. Next, liver, gallbladder and pancreas. So all this comes under endoderm. Next, gut tube from the oral cavity till above pectinate line. Okay, above pectinate line from the gut tube to the above pectinate line, except spleen, it comes under endoderm. అంతేకాకుండా యూరెత్రా, మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద యూరెత్రా. ఎందుకంటే యూరెత్రాలో మనకి యూరోజెనిటల్ సైనస్ డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, దీంట్లో యూరోజెనిటల్ సైనస్ నుంచి ఇన్ మేల్స్ అండ్ ఇన్ ఫీమేల్స్ 2 parts ఉంటాయి. ఇన్ మేల్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ bulbourethral glands of Cowper and prostate gland
In females it is called as Bartholin's gland, and it is called as Skene gland, Skens, Skene gland. Urethral and paraurethral glands of Skene and Bartholin glands are greater vestibular glands. Okay, these are derivatives of endodome. Okay, two eustachian tubes, two thyroid ante manaki follicular and parafollicular cells, four parathyroid glands, thymus, lungs, liver, gallbladder, pancreas, and gut tube from the oral nunchi paina above the pectinate line varaku, and urethra, most part of the urethra, because urogenital sinus nunchi males lo bulbourethral glands of Cowper and prostate gland, females lo Skene gland and Bartholin glands are derivatives of endodome. Okay, and the rest is part of mesodome. అయితే మీజోడమ్ నుంచి ఏంటి, ఫస్ట్ స్కిన్ దగ్గర దిస్ ఈస్ డర్మిస్. ఓకే, సెకండ్ పార్ట్ మనకి ఎపిడర్మిస్ ఏంటిది, ఎపిడర్మిస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ ఎక్టోడమ్. నెక్స్ట్ గ్లయల్ సెల్స్లో మైక్రోగ్లయల్ సెల్స్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ సిఎన్ఎస్ దగ్గర. మనం ఇప్పుడు ఏమేమి చూసినాం, ఏ oligodendrocytes, ependymal cells, astrocytes, Schwann cells, and microglial cells. Microglial cells are formed from mesodome. Schwann cells are from endodome, and these are from ectodome. Okay, next third one, adrenal gland లో మనకి కార్టెక్స్ అండ్ మెడ్యులా ఉంటే, medulla is from neural crust cells, and cortex is from mesodome. Okay, this is the most important thing. Next followed by CVS, all cardiovascular structures are from mesodome. Next fourth part, okay, kidneys, ovaries, and testes. Kidneys and testes are from mesodome, followed by muscle, bone and connective tissue, blood vessels and lymphatics. Okay, blood vessels, lymphatics, bone, muscle, connective tissue, and cartilage, everything is from mesodome. Okay, next, all cavities such as peritoneal cavities, pericardial cavities, and pleural cavities are lined by mesodome. Next, septum transversum is also by mesodome. It forms the Kupffer cells and liver stroma. And most importantly, spleen. Applied part about spleen is that it is a part of mesodome but get blood supply from foregut vessel. Foregut is endodome. ఓకే, ఫోర్గట్ ఈస్ ఎండోడమ్. దానికి సంబంధించిన వెజల్ సీలియాక్ ఆర్టరీ నుంచి మనకి స్ప్లీన్కి బ్లడ్ వెళ్తుంది, బట్ స్ప్లీన్ ఈజ్ ఎ మీజోడర్మల్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో మీజోడర్మల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇస్ వ్యాక్టెరల్. వి అంటే వర్టిబ్రల్
డిఫెక్ట్స్ ఎందుకు బోన్స్ కోసం. నెక్స్ట్ ఏ అంటే యానల్ అట్రీసియా, ఎల్ అంటే సి అంటే కార్డియాక్ డిఫెక్ట్స్, టీ వచ్చేసరికి ట్రేకియో ఈసోఫేజియల్ defect because tracheal cartilage is from mesoderm. నెక్స్ట్ ఆర్ వచ్చేసరికి రీనల్ డిఫెక్ట్స్ బికాస్ కిడ్నీస్ కానీ టెస్టిస్ కానీ ఓవరీస్ కానీ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ మీసోడమ్. నెక్స్ట్ ఎల్ వచ్చేసరికి లిమ్ డిఫెక్ట్స్ ఎందుకంటే బోన్స్ అండ్ మజిల్స్ ఆర్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ మీసోడమ్. ఓకే, స్కిన్ నుంచి డర్మిస్, గ్లియల్ సెల్స్లో మైక్రోగ్లియల్ సెల్స్, అడ్రినల్ గ్లాండ్లో కార్టెక్స్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ మీసోడమ్. నెక్స్ట్ సివిఎస్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి కార్డియోవాస్కులర్ స్ట్రక్చర్స్, కిడ్నీ, ఓవరీ, టెస్టిస్, మజిల్, బోన్, బ్లడ్ వెజల్స్, లింఫాటిక్స్ అండ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ is from mesoderm. All cavities peritoneal, pericardial, pleural and septum transversum and spleen are a part of mesodermal structures. అండ్ mesodermal derivatives నుంచి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్. సో దీస్ ఎండ్స్ ద embryological derivatives. Thank you for your patience listening. Please do revise.